Indian government to pay for some restoration in this temple. Oh, okay, okay. Indian government has paid for some restoration for this temple. Taprom Temple. This is the famous Lara Croft Tomb Raider. The Angelina movie was shot here, which made this temple even more famous. So before இங்கே வந்து கொடுத்துருக்காங்க before construction, after construction temple எப்படி இருந்திருக்கு. So Indian government has helped for this restoration. பார்த்தீங்களா, சூப்பர். நிறைய இடத்துல they have put up the boards like India Cambodia cooperation project. Super. Let's go. Oh, this is the main entrance. Oh, இதெல்லாம் இந்தியா தான் பண்ணுது இந்த ரெஸ்டரேஷன்ஸ்லாம். Four faces of Buddha. Four faces of Buddha is super. Let's go. So இப்படிதான் இருக்கும் the temple. இதுதான் நம்ம பார்க்க போறோம். The temple's history is written here. Okay, let's see. It's a quite bit of walk here. Okay. They need to restore this temple. This is before restoration like this, and after restoration. Oh. They add some new stone. Yeah. They did very good job. Great job. அதான் இது முன்னாடி எப்படி இருந்தது, அப்புறம் எப்படி இருக்கு. முன்னாடி இப்படி இருந்தது, இப்படி பண்ணிருக்காங்க. ஓ, 1986லயே கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா தான் ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கு. இவங்க அப்பீல் பண்ணியிருக்காங்க வேர்ல்டு கிட்டேயே யாராவது ஹெல்ப் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி. அப்போ இந்தியா தான் வந்து உதவி பண்ணியிருக்கு. பாருங்களேன். சூப்பர். It's another beautiful cute temple here. குட்டூசு கோழி எல்லாம் போயிட்டு இருக்குடி. போயிட்டே இருக்கோம். Yeah, okay. Sorry, what? Young sister of Brahma God. Oh, young sister of Brahma God. Young sister. Brahma God. So this temple, original name of this temple called Raja Vihara. Raja Vihara. Raja Vihara. Vihara means royal monastery of the king. Okay. So this temple was built by the same king that built Bayon. His name King Jaya Brahmadevan. He built Bayon for himself. So he stayed for the king with 3 levels. But he built this temple, then he gave it to his mother. His mother's temple. His mother named Jyotirmuni in the form of Prajna Paramita. So he got the mother as a Prajna Paramita after she passed away. Oh, And okay. he built not only this temple, some temple the king built for his father. Named Thorunga Borman Okay. as the Buddha. கட்டியிருக்காரு. அந்த பயான் டெம்பிள் போனோம்ல, அவர் தான் எதுவும் கட்டியிருக்காரு. ஆஃப்டர் த டெம்பிள் வாஸ் பில்ட், தி ட்ரீஸ் ஸ்டார்டட் growing, is it? ஓகே. பிகாஸ் யாருமே இதை வந்து கவனிக்கல. பிகாஸ் ஏன்னா கிங் வந்து மூவ் ஹிஸ் கேபிட்டல் ஃப்ரம் சியாம் ரீப் டு நோம் ஃபென், அங்கே போயிட்டாரு. ஸோ அதனால் இது வந்து அனாதையாக இருந்திருக்கு. அதனால தான் உள்ள மரங்கள் எல்லாம் வளர்ந்து அது ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான பிளேஸாக மாறிடுச்சு. லுக் அட் திஸ் மார்வல். எப்படி இருக்குன்னா, let me just show you. முன்னாடி வந்து so there's this actual tree has grown inside this temple, which is really really awesome, magnificent. Wow. ஆமா, Tomb Raider. அப்பா, எவ்வளோ பெரிய மரம். Literally both nature and man-made, all these temples are entwined together. He hate Buddha, he destroyed the Buddha. And this
carving used to be Buddha, meditation Buddha. But after the Buddhist king died, the Hindu king came to power. He hate Buddha. He destroyed the Buddha. The Buddha meditating under the banner, under the tree. Oh, so they destroyed the You can Buddha. see only the Buddhist people respecting the Buddha, but no more. Yeah. So when Hindu comes up, they'll cut down Buddha's head. When other Buddhist king comes up, they'll turn and they'll cut off the heads from Hindu statues, Hindu god statues. Ama. Restoration works are still going on, and then okay, இங்க ஏதோ நிறைய கூட்டம் இருக்கு. Let's see what it is. Wow. Wow. Beautiful. So originally the king that made this temple, he made a statue of his mother. Mothers. The statue of his mother gone now. Oh. So the only the king and his royal family to worship his mother's statue. Okay. But now the statue gone. So this is the holy symbol. Oh, the king has built this place just to have his mother's statue, but that was also taken away during the war. That was a place where his mother's statue was there and he was worshipping there. Great. But after the Buddhist king died, the Hindu king came to power. He hated Buddha. He converted his temple. He moved the Buddha statue on the throne, and then he put Shiva Linga on the throne of the Buddha Okay. to be the Buddha Hindu temple. Root looks like a man climbing over the temple. Yeah. All these places, it's so unique, so cinematic, so beautiful. The forest, the greens, the culture, the trees with their roots inside these phenomenal temples. Yeah, coming. Beautiful இருக்குங்க. Amazing. Sandstones. Soulstone, but you can carve on soulstone. Just pile of sandstones, but India had restored by building all these pillars. So அதுதான் வந்து இங்கேயும் நாங்கள் கொடுத்துருக்காங்க. Before restoration, they were just stones, but now it's just like this beautiful structure here with all the pillars. Crocodile will be there inside. No crocodile. Here it will not be there. Do Cambodians eat crocodile? Yeah, Oh. before COVID, around 405 million in Siem Reap. City, they grow crocodile. Oh. For skin. Oh, pumpkin for After COVID, sometimes Buildings, more ruins, but it's completely cool, amazing. famous, no? 7-Eleven. 7-Eleven is here. they boycott. Boycott, huh? Why? Because the owner from Thailand. Oh, this road is really cute, yeah. Srinagar There's one road Zumba. was taken over, yeah? Zumba dance is going on, and this side is park. It's a lake. Yeah. And there's nice walkway, cyclist, and nice beautiful lights are there. லைட்ஸ்லாம் அழகாக இருக்குல்ல. அந்த ரோட் சைட்லேயே ஜிம்லாம், அந்த பார்க்கில் இருக்கிற அந்த எக்யூப்மெண்ட்ஸ்லாம்
வச்சுருக்காங்க. இங்கேயும் பாரு அழகாக இருக்குது லைட்ஸு. ஐஷு நைஸ். கம்போடியன் ஃப்ளாகில் பார்த்தீங்கன்னா there's an Angkor Wat தான் மெயினாக. அதே மாதிரி river இருக்குல்ல. This is at Siam Reap River, right? Mr. Sam, this is Siam Reap River. Yeah. So this is in the river வந்து it's entering the city by passing through the 1000 lingas that's in the mountain. அந்த கிங் வந்து 1000 லிங்காஸ் அங்கே மவுண்டன் மேலே வச்சிருக்காரு வேர் திஸ் ரிவர் இஸ் ஒரிஜினேட்டிங். அப்போது அது வந்து புனிதமான நதி வந்து நம்ம சிட்டியில் என்ட்ரு ஆகும். இட் வில் பி அ ஹோலி ரிவர். தட்ஸ் வை ஹி வாண்டட் டு என்ஷூர் தட் வாட்டர் இஸ் ஸோ பியூர். அதனால க்யூட்டாக இருக்குது. இட்ஸ் ஸோ நீட். ஆனால் அந்த வந்து ட்ரெக்கிங் போனால் வி நீட் மோர் டைம் அண்ட் ஸ்டாமினா. ஸோ நாங்கள் அந்த ட்ரெக்கிங் போகல. But there are like 1000 lingas. If you want to go, you can go there. யானாவோட சிலைலாம் இருக்கு. People are jogging. Cute boats are there. Amazing. இது nice cute bridge, no? இந்த ரோட்ல பாருங்க கியூட்டா ஒரு ஆர்ச். ஐஷு and it's a bridge that crossing that Siam Reap River. There's these lights and street lights are cute.